Hello. 저는 울산과학기술원 I am 에너지화학공학부의 Junhee 재학 Lee, 중인 이준희라고 work 합니다. from UNIS from the 이렇게 Energy and 귀한 Chemical 소통의 자리를 Department. 마련해 주신 과기부, I am very 한의원, honored to be here, and I give many thanks to the Ministry of Science and Technology, the Academy of Science, and the Challenge Support National Academy, and the Korean citizens who organized this event. 바로 The challenge that I'd like to address 저장할 수 있을까 is the 에 대한 question, 어떤 can 생각 we 중에 하나로 store 원자력 data 반도체를 directly 생각해 on a 보았습니다. single individual atom on a 한 semiconductor 대학원생이 transistor? 저에게 어느 날 물어봤어요. 교수님, One graduate student came to me one day 어디까지 and asked, 정보를 저장할 수 있을까요? to what extent, Professor, do you think we can 그가 store 사랑하는 data? 리차드 파인만의 어떤 유언을 들려주고 싶어요. To answer him, I quoted Richard Feynman, 즉 모든 것이 all things are made of 원자로 atoms. 구성되어 있다. 아마 원자가 아닐까 생각합니다. I think atoms hold the key. 한번 난제를 정해 볼게요. Let me define the challenge 지금 once 사용하고 again. 있는 모든 반도체 트랜지스터와 그다음에 This 개별 소재의 속도와 shows the transistors that we use in our cell phones 그다음에 기존 CPU의 and their 지적부가 performances 고래를 and their 기점으로 transistor 한계에 power. 다다르고 있습니다. 이것은 어떤 The density. 개별적인 기술의 한계가 아니라 You can 그동안 see 동시에 around 발전했던 these days, 나노 과학의 they're flattening out, 한계입니다. which means we're nearing 기존의 the 정보를 limit, 저장하는 the 방식을 limit 여러분 핸드폰 한번 according 열어볼게요. to the conventional theory that we've 보시면 been DRAM이랑 플래시 holding. 메모리가 있는데 기본적으로 DRAM은 DRAM, 이 금속판 if you 위에 look at 수만 DRAM, 개의 전자를 it's 얹어놔서 basically 고작 1비트를 저장합니다. tens of thousands of atoms on a single sheet of semiconductor sheet 공간 안에 to 한 represent 수만 개 one 전자를 bit. 강력하게 밀어 넣어서 Also, flash, which is different from DRAM still, 이러할 때 아무리 기존의 requires 나노 과학이 tens of 발전해서 thousands 이런 것들의 개별 electrons 기술을 해결할지라도 to represent 결국 only 수나노 one bit. 이하에서는 물성이 완전히 So, 사라지는 even if we follow the scaling law, which has been applying until now, we know the Moore's law is now no longer holding. 이 끝이 명확히 보이는 이 전쟁에서 So we can already see the end of this conventional theory. We definitely need an alternative. What is the paradigm that can change all this? 저희는 한번 역사를 돌아보겠습니다. We need to look back on the history. 대전이 한참일 때 During the 기존에 Second 한 가지 World 패러다임이 War, 있었어요. 물질로 there was 우리와 one 또 conventional 폭탄을 theory. 만들자. 하지만 여러분 생각을 해보세요. 내가 Right. 1g의 물질이 있으면 Traditionally, it was 총 thought 하나 that 만들기 쉽지 않습니다. 1 gram of material, a very small amount, 아인슈타인의 상대성 wouldn't 이론에 even 기반을 make 해서 one bullet. 매스와 에너지가 But Einstein 동일하다는 came up with a 그런 new 새로운 패러다임을 paradigm, 사용하면은 which is energy 1g의 equals mc squared. 질량만으로 With 마치 1 gram of material 굉장히 could yield 거대한 에너지를 얻을 수 있어요. 당시에는 10 도대체 to 이런 the 에너지를 14th 구할 수 있을 joules of 것인가 energy, 많이 which 고민했는데 equals 결국엔 an 여러분이 atomic 먼저 bomb. 제어를 시작했죠. 반도체를 한번 살펴볼게요. 지금 This 우리가 paradigm 물질을 shift 통해 사용하는 applies 반도체가 to 고작 semiconductor as 1g에 well. 한 Think about it. 3테라바이트, 1 gram, 즉 right now, currently 1 gram holds 1 terabyte of 10의 20의 data. 승으로 But you know, one person's DNA requires 10 to the 21st bit. This means even if you use all the flash memory from all the cell phones that are being used now, you still wouldn't be able to represent one single person's DNA. Right now, we're in this semiconductor war where winners take it all. We need to go, we're on this threshold, going beyond the nanotechnology. The history tells us we're at a very paramount, critical point. So, I think we can definitely store energy on a single atom. Throughout human history, there has been numerous efforts and trials led by many companies like IBM and universities. So, in the microscopic world, it requires manipulating one single individual atom, which requires which requires a nanochip going against a powerful force called covalent bond. This had to be done, therefore, in a sub-zero temperature
and in a vacuum. 양자역학 이런 거 많이 고민 안 하죠. And then we have this microscopic world where, 수만 가지의 기구를 저희 아들도 잘 where imagine you were playing a Go game. You wouldn't, the only force that you have to work against maybe a gravity, but it's not big of a deal. So microscopic is a world where the traditional classical mechanisms hold. So my professor back in college used to say, everything is determined by the scale, by the size. 스케일이고요. 그다음에 양자역학이 작용하는 미시 세계.